గార్లిక్ లేడీ ఫింగర్ కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: లేడీ ఫింగర్ 500 grams, ఆనియన్స్ 1 cup, green chilies 5, 1 garlic full size, salt according to our taste, curry leaves 1/4 cup, red chilli powder 1.5 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, dhania seeds 1 teaspoon, jeera 1 teaspoon, coriander leaves 1/4 cup, oil 1.5 tablespoon, jeera, coriander, garlic should be gently crushed. See, the crushed paste is here. For adding in the curry, we should take 1 more teaspoon of jeera. Garlic lady finger recipe is ready. లేడీ ఫింగర్, రసం, పాపడ్ ఈ 3 కాంబినేషన్స్ బాగుంటాయండి. ట్రై చేసి చూసి నాకు మళ్ళీ రిప్లై ఇవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.